గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీకు రియల్ నెంబర్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రూవింగ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ని ప్రూవ్ చేయడం గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. ఆ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ప్రూఫ్లో మీరు చేశారు, చాలామంది చేశారు. అయితే ఇక్కడ నేను కొన్ని షార్ట్ కట్స్ అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం సమ్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్స్ కూడా నేను మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తానని చెప్పాను. సో దట్ అది నేను స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. సో ఇక్కడ కనుక మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ది ఎక్సైజ్ 1.4లో 1/√2 ఉంది. ఈ 1/√2 ఇర్రేషనల్ ప్రూవ్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా మనం ప్రీవియస్గా ఏం చేసామంటే వీ నో హౌ టు ప్రూవ్ √2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్. సో √2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేయడం మనం నేర్చుకున్నాం. √2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు 1/√2 ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఒక చిన్న టెక్నిక్ వాడదాం. ఏంటి అంటే ఇక్కడ √2 కర్ణీయ సంఖ్య అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం కదండి. ఇప్పుడు 1/√2 నేను ఏమంటానంటే మీరు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే లెట్ 1/√2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q/P అనండి. కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ చేయడం కోసం. అంటే జనరల్గా మీరు P/Q అని కూడా చేసినా ఇట్స్ నాట్ మిస్టేక్. అది మిస్టేక్ ఏం కాదు, ఇలా కూడా చెయ్యొచ్చు అని చెప్తున్నాను. ఎలా అంటే 1/√2 ఈక్వల్ టు Q/P అని తీసుకోండి. ఇఫ్ యూ టేక్ 1/√2 ఈక్వల్ టు Q/P అండ్ okay, if 1/√2 equal to Q/P, then √2 will be P/Q. 1/√2 Q/P అయితే √2 ఏమైపోతుంది? P/Q. సో ఇఫ్ యూ రైట్ 1/√2 as Q/P and √2 రెసిప్రోకల్ తీసుకున్నప్పుడు P/Q అయినట్లయితే సో డెఫినెట్లీ ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, √2 ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేయడం. ఆ √2 ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేసేస్తారు. చేసేసి దేర్ఫోర్ 1/√2 ఈజ్ ఆల్సో ఇర్రేషనల్ అని రాసేస్తే సరిపోతుంది. ఎవరికైతే ఇది సార్ మాకు అది ఆ ప్రాసెస్ అర్థం కావట్లేదు, కొంచెం సింప్లిఫై చేయగలరా అనే వాళ్ళ కోసం ఈ స్టెప్స్ ఇలా చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ యూ కెన్ రిమెంబర్. అలాగే ఇంకొక ట్రిక్ ఏంటి అంటే వీటిలో √3 + √5 ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నప్పుడు √3 ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేయడం. అంటే √2 ఇర్రేషనల్ ఎలా ప్రూవ్ చేసామో √3 ఇర్రేషనల్ ప్రూవ్ చేసేయడం. √3 ఇర్రేషనల్ ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ √5 ఇర్రేషనల్ ప్రూవ్ చేసేయడం. √5 కూడా ఇర్రేషనల్ ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత దేర్ఫోర్ √3 + √5 ఈజ్ ఇర్రేషనల్ అని రాసేయచ్చు. అంటే ఇక్కడ నేను ఒక మెథడే నేర్చుకుని ఆ మెథడే అన్నిటికీ అప్లై చేసేయచ్చు. ఇది ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ కెనాట్ డూ అన్ని ప్రాసెస్లు గుర్తుపెట్టుకోలేము అన్న వాళ్ళకి మాత్రమే. అసలు మిగిలిన వాళ్ళంతా అన్ని ప్రాసెస్లను చేయాల్సిందే. సో ఇక్కడ ఇది రాసినప్పుడు మాత్రం ఈజ్ ఇర్రేషనల్ అని రాసినప్పుడు మాత్రం మీరు ఒక కండిషన్ ఏం మెన్షన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా వేర్ √P + √Q ఈజ్ ఇర్రేషనల్ వేర్ P, Q ఆర్ ప్రైమ్స్. ఈ P, Qలు ప్రధాన సంఖ్యలు అయినప్పుడు √P + √Q ఇర్రేషనల్ అవుతుంది అని ఒక మెన్షన్ చేస్తే దీని ఇలా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. ఈజీగా యూ కెన్ గెట్ ద మార్క్స్. సో ఫైనల్గా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఎక్సర్సైజ్ 1.4లో సెకండ్ ప్రాబ్లం అడుగుతున్నారు. అది నేను కంప్లీట్ చేసి మీకు ఈరోజు కొత్త టాపిక్ అయినటువంటి లాగరిథం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ √P + √Q ఇర్రేషనల్ ప్రూవ్ చేయాలి. వేర్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే √P + √Q ఇర్రేషనల్ ప్రూవ్ చేస్తూ కండిషన్ ఏం మెన్షన్ చేశారంటే P, Q ఆర్ ప్రైమ్స్ అని ప్రూవ్ చేశారు. P, Qలు ప్రధాన సంఖ్యలు అయితే √P + √Q కర్ణీయ సంఖ్య ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో దానికి నేను చేసే ప్రొసీజర్స్ ఏం చేస్తాం, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం, లెట్ √P + √Q బి రేషనల్ అనుకుంటాం. ఇది సేమ్ ప్రొసీజర్. సో చేసిన తర్వాత ఇక్కడ √P + √Q కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ PQలు వాడాం కాబట్టి యూ కెన్ డూ అనదర్ లెటర్స్ A/B. సో ఆఫ్టర్ రైటింగ్ A/B టేక్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, √P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A/B minus √Q you will get. Now squaring on both sides square చేసామనుకోండి, squaring on both sides I will get here √P whole square is equals to A/B minus √Q whole square. సో దాన్ని ఇక్కడ √P whole square and root cancel అయి P వస్తుంది. ఇక్కడ A minus B whole square expansion, you can write the formula even. ఇక్కడ A² minus 2AB plus B². So there you will get A/B whole square is nothing but A² / B² minus here 2A √Q/B plus Q.
So take this irrational number ni take to left hand side. Then what I will get? 2a root q by b equals, just you take a square by b square and plus q minus p. Okay, what I am saying here is you no need to simplify anything over there, just you keep a bracket, దీనికి ఇలా ఓ bracket పెట్టండి అంతే. అప్పుడు I need only root q here. Root q is equals to a square by b square plus q minus p, you keep this all in bracket, into this 2a by b, if you transpose to right hand side అటువైపు తీసుకెళ్ళిపోతే b by 2a అవుతుంది. ఇక్కడ దేన్ని మీరు మల్టిప్లై చేయొద్దు. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏబీలు ఇంటీజర్స్, సో ఇది రేషనల్ నెంబరు. క్యూపీలు కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్, సో క్యూ మైనస్ పీ కూడా యూ విల్ గెట్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. రేషనల్ ప్లస్ రేషనల్ ఈజ్ రేషనల్. రేషనల్ ఇంటూ బీ బై 2a ఇట్స్ ఆల్సో రేషనల్. సో రేషనల్ ఇంటూ రేషనల్ యూ విల్ గెట్ రేషనల్ నెంబర్. దిస్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్. దేర్ఫోర్ ఇర్రేషనల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రేషనల్. కరణీయ సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అకరణీయ సంఖ్య. దిస్ ఈజ్ కాంట్రడిక్షన్. అవర్ assumption is wrong. మన ఊహ తప్పు. ఏం అజ్యూమ్ చేసాం? లెట్ us assume that root p plus root q rational అన్నాం కాబట్టి therefore root p plus root q is irrational. I think you have understood this. ఈ ప్రాసెస్ ఇది కొంచెం అంటే ఎక్కడ ఎక్కువ మంది ట్రబుల్ ఫీల్ అవుతున్నారంటే ఇక్కడ. సో నో నీడ్ టు ఫైండ్ దట్ ఎల్సిఎం. ఓన్లీ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడే మీరు ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. నెంబర్స్ ఇవ్వనప్పుడు జస్ట్ యూ కీప్ లైక్ దట్. అలా చేసినా కూడా ఇది రేషనల్, ఇది రేషనల్, టోటల్ నెంబర్ రేషనల్ అవుతుంది కాబట్టి నో నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో దెన్ అండ్ టుడే ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఏ న్యూ టాపిక్ దట్ ఈస్ లాగరిథమ్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరీ ఈజియెస్ట్ టాపిక్. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో వీ విల్ గో విత్ దాట్. వాట్ ఈజ్ లాగరిథమ్? So what is logarithm means, just I will give you a simple introduction, then the textbook there you have some written material over there in page number 16 and 17. Just you go through that later. First I will give you a simple definition of logarithm. So what is logarithm? What's the use of logarithm generally? Here if you go with an example, 2 power x is equals to 16, we know that what's the value of x. Why? Because 2 power x is equals to, I can write 16 as 2 power 4. Then as bases are equal, exponents are equal, therefore x is equals to 4. So I can get the value of x. But if I give 2 power x is equals to 7, what's the value of x? So we cannot say an exact value of x. So the basic idea of getting logarithms is the value of the exponents, where you cannot write as powers of them. ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పోనెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యిందే మనకి లాగరిథమ్స్. సో ఆ లాగరిథమ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ ఎ లార్జ్ డిస్కషన్ ఓవర్ దేర్. ఇఫ్ యూ గో విత్ దట్ వాల్యూస్ ఇన్ యువర్ యాక్టివిటీ అండ్ పేజ్ నెంబర్ 17, వన్స్ యూ రీడ్ దట్, డెఫినెట్లీ వీ విల్ డిస్కస్ ఆన్ దట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. బికాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రీడ్ ఎనీథింగ్ ఓవర్ దేర్, యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో ఫస్ట్ యూ రీడ్ దట్ పేజ్ నెంబర్ 17లో ఉన్న టాపిక్ మొత్తం చదవండి. ఆ తర్వాత నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఖచ్చితంగా దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో బిఫోర్ దట్ మీకు లాగరిథమ్స్ ఇంట్రడక్షను, దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ చెప్తాను. సో ఇక్కడ లాగరిథమ్స్, దీనికోసం లాగరిథమ్స్ తీసుకున్నట్లు ఫస్ట్ మనం జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ అండ్ హౌ వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐ గో విత్ 2 power x is equals to 7, then its logarithmic form will be, this is called exponential form. ఘాతాంక రూపము అంటాం దీన్ని, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్. ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ నుండి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ ఇంటూ లాగరిథమిక్ ఫామ్కి రావాలి. లాగరిథమిక్ ఫామ్కి రావడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్పోనెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కదండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పోనెంట్ హియర్? ఎక్స్. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఎక్స్ వాల్యూ బికమ్స్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ 7 to the base 2. ఇక్కడ బేస్ ఏదైతే ఉందో అదే బేస్, తెలుగులో కూడా అలాగే చెబుతాం, లాగరిథమ్ ఆఫ్ 7 to the base 2. సో లాగరిథమ్ ఆఫ్ 7 to the base 2 విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పోనెంట్. ఆ ఎక్స్పోనెంట్ వాల్యూ అవుతుంది. సో
This is called exponential form and this is form logarithmic form. సంవర్గమాన రూపము అంటాం. సో ఇప్పుడు మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే లాగరిథంని, ఇఫ్ a power x is equals to n, then x will be the logarithm of n to the base a. This is the definition of a logarithm. If a power x is equals to n, then x will be the logarithm of n to the base a. There some conditions should apply. What are those? One is a should not be equal to 1. A never be equals to 1. 1 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. And a must be greater than 0 and n must be greater than 0. These are the conditions in logarithms. You can ask me why a not equal to 1. Why a not equal to 1? Because 1 square 1, 1 cube 1, 1 power 4 1, 1 power 5 1. If you say 2 is equals to log 1 to the base 1, 3 is equals to log 1 to the base 1, this is meaningless. So that's why a should not be equal to 1, base should not be equal to 1, and base should be positive. It should not be greater than, it should not be less than 0. అది నెగిటివ్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు. నెగిటివ్ నెంబర్స్ గురించి మనం మాట్లాడడం. అండ్ ఫైనలీ n should be greater than 0. ఇదే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. Logarithm of negative numbers does not exist. అంటే log -2 we can't say the value. So logarithm of negative values ఉండవు. సో లాగరిథం డెఫినేషన్ చెప్పమన్నప్పుడు ఏం రాయాలి మనం? ఇఫ్ a power x is equals to n, then x is equals to logarithm of n to the base a, where a not equal to 1, a and n should be positive. A greater than 0 and n greater than 0 అవి పాజిటివ్ అవ్వాలి. ఇది డెఫినేషన్. సో ఇక్కడ ఇక్కడ బేస్, if the base is equals to 10, we can say that they are common logarithms or natural logarithms. వాటికి పేరు ఏంటంటే సహజ సంవర్గమానాలు అంటారు, న్యాచురల్ లాగరిథమ్స్. ఇఫ్ ద బేస్ ఈస్ 10, ఇఫ్ ద బేస్ ఈస్ e, then we have to read them as Napier logarithms. A should not be equal to 1. That's what I have mentioned the first condition. A 1 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, A 1 అవ్వకూడదు. ఓకే, సో yes, you can share your doubts in the chat. You don't feel anything, just you keep on asking the doubts even in the chat. There I can explain here itself. ఇక్కడ మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా మీరు చాట్లో చేయండి, డెఫినెట్లీ I will clarify here itself. So this is the definition. First, a power x is equals to n, then x will be the logarithm of n to the base a. The conditions are a should not be equal to 1, a and n should be positive. Then you have to apply the page number 18. Do this logarithmic form to exponential form to logarithmic form. For example, 64 is equals to some, they have given 2 power x. So what you have to write in logarithmic form? Yes, you have to write x first. X is equals to logarithm of 64 to the base 2. This is the conversion from exponential to logarithmic form. Everyone should have learned about how to convert the exponential to logarithmic to exponential. లాగరిథమిక్ నుంచి ఎక్స్పోనెన్షియల్కి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ నుంచి లాగరిథమిక్కి కన్వర్షన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది వస్తేనే మనం ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్ చేయగలుగుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ log 32 to the base 2 is equal to 5, then what is its exponential form? Write 2 first. 2 as the base, 2 power 5. 2 power 5 is equals to 32. I'm repeating, just ఈ రెండు కన్వర్షన్స్ చాలా బాగా ఐడెంటిఫై చేయండి. ఎక్స్పోనెంట్ షుడ్ బి రిటన్ ఫస్ట్, is equals to e of, ఈ బేస్ కాకుండా సింగిల్ నెంబర్ ఉంది, సింగిల్ నెంబర్ ఉన్న రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ దానికి లాగరిథం రావాలి, log 64, and whatever the base here, that should be taken as base here. I hope all of you understand, because చాలా సింపుల్. ఇక్కడ if I go with any another, 1/81 is equals to 3 power x. సో ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్నది x ఫస్ట్ రావాలి, అండ్ సింగిల్ నెంబర్ I have to go with log 1/81. సింగిల్ నెంబర్ ఉన్నదానికి లాగ్ రావాలి, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద బేస్ యూ హ్యావ్, దట్ బేస్ యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ హియర్. దట్స్ ద సో సింపుల్. Yes, that's good, that's right, Strani. And if I go with the same, log 1/343 to the base 7 is equals to minus a. So for this, what I have to take is, once you observe base, whatever the base here, that you have to write first base,
and what is there in right hand side, that should be taken as exponent, and remove the logarithm, your value will be 1 by 343. Okay, did you get me? So here మీకు సార్ నెగిటివ్ రాకూడదన్నారు, ఇక్కడ ఏదో నెగిటివ్ కనపడుతుందంటే యూ డోంట్ వరీ దట్. హియర్ నెగిటివ్, వాట్ ఈజ్ నెగిటివ్? నెగిటివ్ ఈజ్ ఎక్స్పోనెంట్. ఎక్స్పోనెంట్ కెన్ బి, ఎక్స్పోనెంట్ నెగిటివ్ ఉండొచ్చు, ఐ డోంట్ మైండ్ దట్. బట్ కానీ ఈ ఎన్ ఉండకూడదు నెగిటివ్, ఏ ఉండకూడదు. దోస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఓకే, ఈ కన్వర్షన్ గురించి మీకు కంప్లీట్ అయినట్లయితే, సో యూ డూ దిస్ అండ్ ట్రై దిస్, మీరు కంప్లీట్ చేయండి. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్వర్షన్స్. ఇక్కడ చాలా థింక్ అండ్ డిస్కస్లో మంచి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. జస్ట్ విల్ గో త్రూ దట్. వీ నో దట్ 2 power 1 is equals to 2. So what is its logarithmic form? If you apply the logarithmic form, what you will have? Exponent ni mundu rayali, 1 is equal to exponent లేని దానికి log రాయాలి, log 2, and ఇక్కడ base ఏది ఉంటే base రాయాలి, log 2 to the base 2. So if I apply 3 power 1 is equals to 3, yes, here also 1 is equals to log, దీనికి 3 రాయాలి, base as it is base రాయాలి. And then if I go with 4 power 1 equal to 4, again I have to write 1 is equals to log base లేని దానికి 4, మళ్ళీ as it is base కింద. So if you observe here, log 2 to the base 2 I am getting 1, log 3 to the base 3 I am getting 1, log 4 to the base 4 I am getting 1. So that I have a formula, I got a application directly, that log a to the base a is equals to 1, where the conditions a not equal to 1 and a should be greater than 0. This is the first what I have learned today. Log a to the base a is equals to 1, where a not equal to 1 and a greater than 0. And a should not be equal to 1 and 0. Greater than 0 అంటే 0 కూడా అవ్వకూడదు. అంటే మనకి ఎక్కడైనా లాగరిథమ్ ఆఫ్ 2020 టు ద బేస్ 2020 కనబడగానే మనం ఏం రాసేయచ్చు? 1 రాసేయచ్చు, బికాస్ log a to the base a is equals to 1. So that is the one important thing. And one more they are asking, that in that try and this, log 0 to the base something 10 exist. Can logarithm of 0, we already mentioned that logarithm of negative numbers does not exist. నెగిటివ్ నెంబర్స్కి లాగరిథమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వని చెప్పేసాం. ఓకే, పాజిటివ్ నెంబర్స్కి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, జీరోకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? అవుదా? జస్ట్ విల్ చెక్ దట్. వై వీ కెనాట్ సే దట్ logarithm of 0 of 10 cannot be exist? Why? Because if you take this one as x, and if you write in exponential form, 10 power x will be equal to 0. Can you write any number over there in the place of x to get 0? ఇక్కడ x ప్లేస్లో ఏ వాల్యూ రాసినా 10 పవర్ ఎనీథింగ్ 0 వచ్చే అవకాశం ఉందండి? లేదు. సో దట్స్ వై logarithm of 0 to the base 10 does not exist, not only to the base 10, to any. And some students will have the doubt that, sir, can we write logarithm of 0 to the base 0 is also 1s? 10 power 1, yeah, that's if you write 1, 10 power 1 is equals to 10, you will not get 0. That's why I cannot write that. Yes, that's a power 1 will not be equal to 0. A power anything cannot be 0. A power 0 can be 1. A power 0 can be 1. A power 1 cannot be 0. Okay, that's why there is no number, if you write any exponent here, you will not get 0. So hence, yeah, hence I cannot take these values here. So logarithm of 0 does not exist. And somebody have the doubt that if logarithm of 0 to the base 0 can be 1. You cannot. Why? Because if you write this one in exponential form, you can say that 0 power 1 is equal to 0. Yeah, but one of the students, some students have taken that, sir, 0 square is equals to 0, so logarithm of 0 to the base 0 is 2. So somebody will say 0 cube is equal to 0, so logarithm of 0 to the base 0 is equals to 3. So this is possible. So that's why logarithm of 0 to the base 0 does not exist, and logarithm of 0 does not exist. That's why I have mentioned here, a must not be equal to 1 and a should be greater than 0. Logarithm baga gurtupettukondi, logarithm of negative numbers does not exist, logarithm of 0 does not exist. Only logarithm of positive numbers will exist. In that positive numbers, if both are same, a positive numbers lo rendu same aithe, a rendu ganaka same aithe, nee answer direct ga you can keep as 1. No need to do anything. This is one more important.
And as your friends are asking, mentioning that a power 0 is equals to 1, we will apply that also. We will get another formula. So a power 0 is equals to what's its logarithmic form? First I have to write the exponent 0 is equals to, and ఎవరికైతే exponent లేదో that should be taken as log 1, and this base should be taken as a. Log base 10, yeah, is equals to log 0 to the base 10. Log 0 to the base 10 does not exist. That's what I discussed now. Log 0 to the base 10, as log 0 does not exist. Logarithm of 0 వచ్చిందంటే does not exist అని రాయండి. Logarithm of negative numbers వచ్చిందంటే does not exist. Logarithm of positive numbers కే we can check. ఇక్కడ మనం discussion లో we got another thing is a power 0 equal to 1. So where I will get 0 is equals to log 1 to the base a. For that I can say that logarithm of 1 for any non-zero base, this is the second formula I can say that logarithm of 1 to any non-zero base is always 0. Here a should not be equal to the same thing 1, and another thing is a should be greater than 0. Why? Because log 1 to the base a is equal to 0. Ante points, you remember all the things. Logarithm of negative numbers, log negative numbers ఇచ్చారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ log of -2 అన్నారు అనుకోండి, you directly write does not exist. Logarithm of 0 అన్నారు అనుకోండి, you cannot directly, you can say that it does not exist. If they give log 1, అసలు మీరు ఆలోచించకుండా 0 రాసేయచ్చు. 0 రాస్తే does not exist, నెగిటివ్ నెంబర్స్ రాస్తే does not exist, 1 రాస్తే 0, అసలు బేస్ ఏదైనా. హౌ కెన్ యూ సే దట్? ఫ్రమ్ దిస్ ఓన్లీ. ఏ బేస్ పవర్ 0 అయినా 1 సో ఇక్కడ బేస్ 2 రాశాను అనుకోండి, 2 power 0 1, 3 power 0 1, 4 power 0 1, 10 power 0 1. For any non-zero base, 0 power 0 is not 1. That's why a should not be equal to 0 అవ్వకూడదు. So that's why logarithm of 1 to the base a is equals to 0. And మీరు అడగచ్చు, సార్ log 1 to the base 1 తీసేసుకోవచ్చా? Log 1 to the base 1 can we take it 0? Because 1 power 0 is equals to 1 కదా సార్. Anything power 0 equals to 1 just మీరు మెన్షన్ చేశారు కదా. బట్ 1 power 0 equals to 1, the same problem with 0 మనకి ఏది వచ్చింది అదే వస్తుంది. 1 power 1 కూడా 1, 1 square 1. సో ఇక్కడ log 1 to the base 1 అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది, అలాగే 2 అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది, 3 అవ్వడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది. దట్స్ వై ఐ షుడ్ నాట్ టేక్ 1. So from all above discussions, I can conclude some of the things here. Logarithm of negative numbers does not exist. Logarithm of 0 does not exist. Logarithm of 1 to any base is 0. And log 1 to the base 1 does not exist. So these are the points you have to remember. మీ మైండ్లో ఫిక్స్ చేసేసుకోవాలి. Logarithm of negative కనబడింది, does not exist. Logarithm of 0 కనబడింది, does not exist. Log 1 కనబడింది, yes, you can write it as 0. And log 1 to the base 1 కనబడింది, does not exist. అంటే బేస్లో 1 ఉండకూడదు, 0 ఉండకూడదు. బేస్ ఎప్పుడు కూడా it should be positive and it should be not equal to 1. 1కి ఈక్వల్ అవ్వకూడదు, అలాగే నెగిటివ్ కూడా అవ్వకూడదు, 0 కూడా అవ్వకూడదు. 0 నెగిటివ్ 1 ఈ 3 అవ్వకూడదు. 0 నెగిటివ్ 1 ఈ బేస్ అవ్వకూడదు. ఆ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే వన్స్ యూ రిమైండ్ దిస్ వీడియో సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద లాగరిథమ్స్ వెరీ వెల్ కాన్సెప్ట్స్. Now I will go with the properties of logarithms. This is very important. Generally they won't give the proofs, they won't explain. Generally it's directly we will apply the formula, but I want to give you the proofs also. First property is product property. For example, if I uses of logarithms is this is only, I want to multiply 2128 into 4203. మనకు తెలిసింది పెద్ద నెంబర్ని మల్టిప్లై చేయాలంటే మనకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఫర్దర్ దాన్ని సింప్లిఫై చేసేదే లాగరిథమ్స్ యొక్క అనదర్ యూస్. వై? బికాస్ ఫిజిక్స్లో మీరు క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ అప్లై ద లాగరిథమ్స్ టు డూ ఇట్ సింపుల్, దాన్ని సింపుల్ చేయడానికి. సో దీన్ని మనం మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ప్రోడక్ట్కి మనం ఎలా చేస్తామంటే చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. లెట్ నేను ఏమనుకుంటానంటే దిస్ 2128 షుడ్ బి సంథింగ్ 10 power a, సంథింగ్ పవర్ అండ్ ఎక్స్పోనెంట్ అని అనుకున్నాను. అలాగే 4203 కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ 10 power b.
I think all of you understand now that what is. Now if I now what is the logarithmic form of this first equation? Exponent trial a is equals to logarithm of 2128 to the base 10. Similarly, what is b here? B is equals to logarithm of 4203 to the base 10. Exponential form to logarithmic form. But if I want to multiply these two, 2128 into 4203 is equals to 10 power a into 10 power b. Is it? Yes. So we know that already in exponential a power m into a power m, I have a power m plus n. So this becomes 10 power a plus b. Is it? So 10 power a plus b, what I will get? 2128 into 4203. Now apply this to logarithmic form. This is exponential form. Apply this to logarithmic form. Then I will get exponent. I have to write first a plus b is equal to this number. I have to write 2128 into 4203. For that log I have to apply and base 10. So then what is a and what is b? We know that a is log 2128 to the base 10 plus what is b? Log 4203 to the base 10 is equals to logarithm of 2128 into 4203 to the base 10. అంటే దీన్ని మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ప్రొడక్ట్కి లాగర్థమ్ ఆఫ్ ఏ ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటే దాన్ని ఎవరికి ఈక్వల్ చేయొచ్చు? లాగ్ ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాగ్ సెకండ్ నెంబర్. Log a into b can be written as log a plus log b. See, doing multiplication is difficult than doing addition. Add చేయడం చాలా ఈజీ కదండి మల్టిప్లికేషన్ చేయడం కన్నా. సో దట్స్ వై వీ గాట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ యాజ్, ఇక్కడ మనం ఎలా రాయొచ్చు? లాగర్థమ్ ఆఫ్ ఏబి టు ఎనీ బేస్. ఇక్కడ బేస్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇక్కడ బేస్ 10 తీసుకున్నాను, బేస్ 5 తీసుకోవచ్చు, బేస్ 3 తీసుకోవచ్చు, బేస్ 2 తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేయను. So log AB can be written as, if I want to mention keep x, log AB to the base x is equals to log A to the base x plus log B to the base s. This is very, very important. We will apply all these formulae in the problems. Problems lo man apply chestam. So be careful in that. I'm repeating again. Log AB is equals to log A plus log B. Very simple. Logarithm of a product is equals to log a plus log b. ఈ logarithm log ab అని ఎక్కడ కనబడినా మనం దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? log a plus log b అని రాయొచ్చు. Wherever you get log a plus log b plus log b ఎక్కడ కనబడినా దాన్ని you can write at log ab. So to any of its base ఏదైనా అవ్వచ్చు, కానీ ప్రొడక్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఆ ఎడిషన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద వన్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా యూ హ్యావ్ రిటర్న్, అండ్ యూ నో హౌ టు గెట్ దట్ ఫార్ములా. ఎలా వచ్చింది ఆ ఫార్ములా అనేది కూడా you can get this. So the same you can apply here. In the textbook they have given reverse. That means for your convenience I will write that also. Log xy to the base a they have given. So we can go with the same. Log x to the base a plus log y to the base a. So here the condition is same. Always it should be same. X and y and a always should be positive. Then no need to mention again and again. ఇక్కడ లాగర్థమ్ ఆఫ్ ఏ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఏ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ అవ్వాలి, అండ్ ఏ ఏమవ్వకూడదు? 1 అవ్వకూడదు. పాజిటివ్ అవ్వాలి, 1 అవ్వకూడదు. లెటర్ దెన్ 1 గ్రేటర్ దెన్ 1 అవ్వాలి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. సో యూ కెన్ డూ దిస్ ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 19లో డూ దిస్. ఇది అప్లై చేసి మీరు నాకు చాలా సింపుల్. log 35 into 46 అంటే యూ కెన్ రైట్ log 35 plus log 46 కదండి. సో సిమిలర్లీ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, అండ్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ డివిజన్, సెకండ్ ప్రాపర్టీ. Logarithmic second property I will go. What is the second property of logarithm? Definitely division. So I will go with proof also, because sometimes in your examinations they may ask prove log ab to the base log xy to the base a is equal to log x to the base a plus log y to the base a. You can take two numbers like this. You can take any two numbers and you can apply this form. So that is 3214 divided by, they have given 2134. So the same I will take that. Let 3214 be 10 power a. Similarly 2134 be 10 power b.
So immediately the logarithmic form of that is a is equals to log 3214 to the base 10, and b is equals to logarithm of 2134 to the base 10. Now what I have to do is a divided by b. This ante 3214 divided by 2134, which is nothing but 10 power a divided by 10 power b. We know that a power m by a power n is a power m minus n. So 10 power a minus b. And this will becomes 3214 divided by 2134. Now applying this into logarithmic form, I have to write exponent here. A minus b is equal to, yes, log 3214 divided by 2134 and to the base 10. So what is a and what is b? A is log 3214 to the base 10 minus log 2134 to the base 10 is equal to log of 3214 divided by 2134 to the base 10. So at base can be taken anything. Therefore, yes, that's good, Shravani. Log 3214 to the base 10 minus log 2134 to the base 10. I got minus, previously plus. So that I can say the answer here as logarithm of x by y to the base a is equal to log x to the base a minus log y to the base a. Once you observe. అదే కదా వచ్చింది ఇక్కడ మనకి log 3214 by 2134. I got log 3214 minus log 2134. So here log a